Yeah. I just got them so I could have something in my stomach. So now we could try to find the trolley bus, or we could just get a Bolt or see how much a Bolt costs. Let's see if they have Bolt. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. A good long walk to get to the grounds. Oh yeah, the dust is getting in my eyes. Seems like a lot of people with all the cars here. Yeah. Oh, and it seems like for the American car shows that like people register to like come and show their cars. So like I guess. Yeah. That's quite normal. Yeah, true. But then I wonder where they got the American police car that they're showing. And they're also showing like 16-wheeler trucks, because I guess people in this country would have never seen a truck that big, since they don't let trucks have 16 wheels. But like, how did they get that here? Dva dospělí, prosím. Kartou. A vždycky, když bude modrá, tak je. Červená a zlatá. Modrý a jedna červená. Modrou máte? Děkuju. Yeah, well, they were holding flyers or something, so maybe they work here. Like that. What is that? Like the cigarette brand? Yeah. There's a Lafufu. How do you know it's not Labubu? Because Labubu's ears are close together and Lafufu's ears are further apart. That's how you know. This is kind of wild. Kind of what? Wild. Oh, look, there's a map. I guess we can take a picture of it in case. Oh yeah, there's also rock concerts. Nice. But I think it's like mostly like Czech bands, like Czech rock bands. If I could find a real Labubu. But it seems like the only thing that exists in this country is Labubu. 50 let slaví Ford F-150, ikonická značka, nejprodávanější vlastně pick-up v Americe, nebo nejprodávanější auto. Slaví 50 let. A když jsme u těch oslav, tak i společnost, kterou určitě dobře znáš, společnost Chlumce nad Cidlinou, Bikers Crowd, letos slaví 25 let. Máme tady jejich krásný oblouk tam vzadu, když se jde do té sekce k Podmolům. Takže těch oslav v roce 2025 tady na Friendfestu je skutečně hodně. A co se týká třeba toho Foxu. Mustangs. So, like, people just have these as a collector's item, I guess? Oh, look at that blue one. Both of these I like. Is motorcycling like bigger in the US? I didn't even know that.
Ooh, look, they have American hot dogs. You know, that's always tempting to me. But they're never actually like they are at home. Tak 3, 2, 1, teď! Tak, určitě jim fanděte. Kluci jsou zkušený dost podobně, takže si myslím, že to bude 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 17. Teď vítěznou. 18. Po 20 teda, to je hodně dobrý výsledek. Oh. Mix. Oh, okay. Ukázali, tak jak je relativně složitý pořídit si sekery závodní, tak u těch koučích I didn't mean to get this, but je zase zhruba 5 lidí na světě. just keep it. I just wanted to film it, but then I felt bad. Probably. Think it'll be cash, yeah. 10 až 14 dní. Samozřejmě ta výrobní kapacita těch krucičů je hodně nižší než u těch seker. A tím se dostávám k tomu, proč neřežeme a my se pojďme podívat na tu pilu, aby jsme si o ní něco trošku řekli. Takže zuby na této pile se Pack Generator, což znamená v podstatě to, že se nám druhy zubů střídá. Když máme zuby That's really good. taky následuje zub Like actually, that's really good. takže ten řezací zub. Olympics though? No a v druhé řadě Pepa Aaron, velká hvězda z nadcházející generace mladších freestylerů. I don't know. No a doplní to No, I don't Honza know. Kubát, který je relativně nový v téhle z té partičce. Hey, look, there must be a stand for the US Freestylistů. Filip Podmol, bílé tričko, ale tohle je Pepa Aaron zase v bílém dresu. Takže je to těžký, rozezná to do těch helmách. To není moc vidět, ale já vám to budu překládat. Filip Podmol, první rozehřívací skok a už se jmenuje Pepa Aaron. Pepa Aaron. To je tak těžký trik. Slipper do loukutu. Se vás slyšet Filip Podmol, dámy a pánové. Krásný malové po téhle show, dámy a pánové, velký potlesk pro Pepu. Uvidíte všechny kluky na kolech. That was so wild. The horses leave again. But everyone's going like... Oh, yeah. There's something else down I don't know. There's all like band, so it must be in here. Oh look, there's like the whole like a concert setup. There's so much stuff here. This is actually really crazy. Like, who is paying for this? Like, I know the American Embassy is like a big sponsor, but I also, I need to find their booth. By the dawn's early light, world so proudly veiled. This is so cute. G'day, domov můj, g'day, domov můj.
this group travels all over Europe to share about like Native American culture, and like they're experts in it, and they like speak to and learn through like real Native Americans from the US and Canada. Or what sounds like gunshots in the teepee. I'm on a tank. I'm such a manly man on a tank. Poslouchejte, Brought the burger 40 eating kilometrů contest. čtverečních pici a průměrný it's- Američan k tomu sám ročně vypije 600 plechovek sladké limonády. Tak tomu říkám nálož, i když pro mě je ale symbolem amerického stravování spíš hlavně burger a nejspíš opravdu asi ten nejkonzumovanější pokrm. Někde jsem... I should really be Vloženého in mezi this. napůl horizontálně rozkojenou housku. Kromě masa se mezi housky Myslím, že nějaký 2 lidi, 3 lidi bychom mohli ještě přibrat. Takže já jdu lovit, já jsem takový lovec. Takže, vy chcete, slečno? Tak to je krásný. A Vaše tady jméno? pán se hlásil první, ale já ho viděl. Taylor. Dáma má přednost. Jo, to teď jo? Já jsem Ameriky. It's possible to go. Can I? Yes. Yes, you can. Zatleskejte prosím téhle úžasné Američance. Pojďte ke mně, vaše jméno. Where are you from? New Jersey. And what the hell are you doing here? Bydlím v Praze. Okay, and what brings you to Pardubice? The festival. Nice, it's a pleasure for us. Vy jste rozuměli, já se nemusím překládat, ne? Žije v Praze, je z New Jersey, to je vedle New Yorku a přijela se podívat do Pardubic speciálně jenom kvůli number one rule. When you'll be finished, you will give a sign to us with your hands, but your mouth has to be empty. 3, 2, 1, go! Nebojte, určitě na vás zbyde. My máme tolik hamburgerů, že každý rok... No jasně, Still že hungry? Karel. Not really. Not really. Už nemá hlad, ale je to sportovkyně, je to dříč. Taylor se mi dneska líbí, jaký si vzala dress code na to. She's very nice, yes. She's pretty woman, yes. This very sexy sweets, nebo co to je, dress? Hezké. To bylo. Takže to vypadá, že Martin. Je to tak? Martine? Potlesk pro Martina! Martine! It's always been on my bucket list to participate in a food eating contest. So I crossed that one off the bucket list. Ještě i fyzicky dobře, takže než udělám poslední výstřel a odjedu, tak ještě aspoň takhle. Dámy a pánové, Dobrý den. Vanilková zmrzlina.